নমস্কার, ওয়েলকাম টু মন্টেস কিচেন। আজকের রেসিপি কাতলা মাছের কোরমা। তার জন্য কি কি উপকরণ লাগবে? আমি 5 টুকরো কাতলা মাছ নিয়েছি। আমি 10টি কাজু ও 10টি কিশমিশ পেস্ট করে নিয়েছি। একটি পেঁয়াজ আমি পেস্ট করে নিয়েছি। 1/4 কাপ আমি টক দই নিয়েছি। 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা, হাফ টেবিল স্পুন কাঁচা লঙ্কা বাটা, 1 চামচ ঘি, নুন স্বাদ মতো, হাফ টেবিল স্পুন শাহি গরম মশলা গুঁড়ো, একটি পেঁয়াজ বেরিস্তার জন্য নিয়েছি, 2 চামচ চিনি, হাফ টেবিল স্পুন কাশ্মীরি মির্চি পাউডার, গোটা গরম মশলা ফোড়নের জন্য, 2টো তেজপাতা, 5টি লবঙ্গ, 3টি ছোট এলাচ, হাফ চামচ গোটা জিরে, রিফাইন অয়েল, জল পরিমাণ মতো। মাছগুলোকে মেখে নিচ্ছি। নুন, অল্প কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ফ্রাইং প্যান বসিয়েছি। এখন বেরেস্তা তৈরি করে নেব। একটি পেঁয়াজ কুচি, বেরেস্তা তৈরি হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। ওই তেলের মধ্যে মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। কড়াই বসিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে, কাতলা মাছের কোরমা তৈরি করে নেব। তেজপাতা, জিরা, ছোট এলাচ অল্প থেতো করে নিয়েছি, লবঙ্গ, পেঁয়াজ বাটা, কাজু কিশমিশ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, নুন, চিনি, কাশ্মীরি মির্চি পাউডার,
ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি। অল্প জল, পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। অল্প বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি, অল্প গার্নিশের জন্য রেখে দিচ্ছি। অল্প সময়ের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা তুলে নিচ্ছি। শাহি গরম মশলা গুঁড়ো, ঘি, নামিয়ে নিচ্ছি। আমার কাতলা মাছের কোরমা তৈরি। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।